Hello everyone, this is your girl Tanishara and welcome back to my YouTube channel. So guys, I'm super excited today to show you um, what. So guys, this is my first video of unboxing a new launched phone on Samsung and on Amazon. So guys, this is my first ever video of unboxing a new launched phone on Amazon, and here it is. As you can see here, this is the one, and I'll be showing you all the materials that it contains and all the features the phone has. So guys, let's start. So guys, Samsung M21 2021 edition, and এটা 2020 তে একটা বেরিয়েছিল, বাট এটা নিউ লঞ্চড। সো এটা আমি কিনেছি 64 GB স্টোরেজ আর 4 GB র্যাম, আর্টিক ব্লু ভার্সনটা, অ্যান্ড এটার এমআরপি আই থিঙ্ক 14,999, আর এটা আমার লেগেছে 11,000। সো এটাকে ওপেন করে চলো। Guys, it has 4 variants: 6 GB RAM and 128 GB storage, and 4 GB RAM and 64 GB storage in Arctic blue and charcoal black. Its memory can be expandable up to 512 GB. The box comes with 15-watt fast charging adapter with USB cable type C. And here are all the user manuals and a SIM card ejector. Guys, its back side, it's matte finish, and ঠিকই আছে, চলে যাবে মোটামুটি দেখতে। একদম খুবই ভালো সেটা বলবো না, কিন্তু ইয়া, ইটস গুড। সো লেটস স্টার্ট দিস। Let's just open the SIM slots. It has 2 SIM slots with a micro SD SIM slot. Okay, we will insert this back. The phone comes with 6.4-inch Full HD Plus Super AMOLED Infinity U-Cut display. As you can see here, it is protected by Gorilla Glass 3. Now we will talk about the camera. As you can see here, it has triple camera setup. It has primary camera 48 megapixel, ultra wide camera 8 megapixel, and depth camera 5 megapixel. It also has 20 MP front camera. Let's see the camera. Here is the camera. It has wide angle option. You can zoom here as you want. And this is the selfie. This one is the video. It also has wide angle option. And in more, you can get Air Doodle Pro, Panorama, Food, Night, Portrait, Slow Motion, Hyperlapse and Super Slow Motion option. And it also has a single take option. Let's click a picture. There is the result.
Guys, here are some of the pictures clicked on this camera. I think they are really pretty and flawless, and I would request you guys to please comment which one you like the most. Guys, it is powered by One UI Core 3.1 on Android 11.0 operating system with Exynos 9611 octa-core processor. It has 6000 mAh battery. Guys, it also has 1 year manufacturer warranty for the device and 6 months manufacturer warranty for the box accessories. So guys, basically এই ফোনটা আমি আমার মায়ের জন্য কিনেছি, বাট এর মধ্যে আমি নিজেরও ভাগ বসাবো, বিকজ এই বাড়ির যত ফোন আছে তার মধ্যে আমার কোনো না কোনো ভিডিও বা ফটো আছেই। সো এই ফোনেও আমি সেই জিনিসটাই করব। অ্যান্ড গাইজ, আমি নিজের জন্য যখন কোনো একটা ফোন কিনি বা বাড়ির অন্য কারোর জন্য, তো যে যে ফিচার্সগুলো আমি প্রেফার করি একটা ফোনে থাকা উচিত, তো সেগুলোই আমি তোমাদের সাথে এই ভিডিওতে শেয়ার করেছি। অ্যান্ড আমি জানি হয়তো অনেক কিছুই মিস করে গেছি আমি, বা অনেক কিছু বলতে ভুলে গেছি, তো প্লিজ ডোন্ট জাজ মি। অ্যান্ড এটা আমার ফার্স্ট আনবক্সিং ভিডিও, আর আমি যদি অন্য নেক্সট কোনো ভিডিও বানাই এরকম, তো সেখানে আমি এগুলো যত ফল্টস আছে সেগুলো আমি ঠিক করার চেষ্টা করব। And that's it for today's video, guys. I hope you all enjoyed this video, and also let me know in the comments below what you guys want me to do next. Bye. And also like it and subscribe to my channel.